Asante sana. Thank you very much. Good evening, my friend. Karibu sana. Asante sana. Good evening. Good evening to you. Habari yako? Salama kabisa. Karibu. Asante. Very good. Salama sana. Good evening, my friend. Salama sana. Good evening. Asante sana. Hello. Good evening. How are you? I'm good. Very good. Good evening, Excellency. Good evening. Jambo. Jambo sana. Uko salama? Kabisa. Good to see you. Karibuni, eh? Asante. Asante. Asante sana. Karibuni. Asante. Mko salama lakini? Tuko salama. Uko wazima? Karibu area. Asante. Thank you. Habari za kwenu? Si mbaya, maendeleo. Ng'ang'ana kama mimi. Ng'ang'ana. Tuna hustle. Sawa kabisa. Yeah. Imekuwa muda. I think the last time we were together was almost 4 months ago. January. Oh, ilikuwa Januari, yeah. Yes. So, karibuni sana. Asante sana. Tutafanya tu mazungumzo kidogo tu. Okay, mazungumzo. Asla sosikie. Niko hapo. Imekuwa muda sijapata airtime ya kuzungumza mambo na watu wangu. So, nawashukuru sana. Asante. Kwa kuja ili tuweze kupata hii nafasi. Sawa sawa. Yeah, we thank you for inviting us. It's going to be just an interesting conversation as always. Yes. You're the one with the answers. We only have the questions. Na hata mimi niko na maswali. Maswali kwa taifa ama kwa wanahabari? Mara kwenu na kwa wengine. Unatuliza sisi maswali? Lazima. Ukituliza maswali, we'll pass them on. Yeah. To the Kenyans. Hata nyinyi ni wa Kenya pia. Mko na hii ni kusaidiana. Ni kweli. Kweli. Yeah. Kazi inakupelekaje? Mimi napambana kabisa. Nang'ang'ana mbaya sana. Lakini si mbaya. Na inasonga. Game imeishaje game? Game huko imeisha vizuri. Imeisha 2-1. Imepiga mtu. Najua nilikuwa nimeenda kuwa promote na kuwaeleza ya kwamba tuko na mpango. Najua hiyo game ilikuwa imezama kwa sababu ya ile ban. So the first thing I did, I asked Kababu to work with FIFA so that we can get ourselves out of the ban. And I'm very happy within the first, I think 3-4 months. We were out, now we are up and about. And hopefully this Wednesday, coming Wednesday, we should be putting in our bid for AFCON 2027 as a joint ticket, East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania. So, and hopefully, I think we will get it. Yeah. By Itakuwa sawa. itakuwa I mzuri. think it just needs a matter of vision and leadership. Yes. Because if you look at one of the most successful teams, Uruguay, which comes from Latin America, they are just 3 million people. Yes. Yet they produced teams that 23 months scored that often reaches the World Cup semifinals. Imagine. We are 50 million. So it's just a matter of talent pooling, leadership, na hii mambo ya katikati bureaucracy tolewe tu. Yeah. I think we have a good team at Pale kwa Sports. So I will work with them. We must turn it around. We have a very big chance because I think the predictability, the financing, training, and making sure that the teams are up to. And I was telling the teams when I was talking to them that we need to get the game to, to attract fans. And to get fans coming on board, we need to play professional, and we need to avoid hooliganism, People need to be able to come with their families, to come with their children to the field without feeling that there could be, there could be fracas. So I think a bit of discipline and, building a culture of, agreeing to the spirit of sport
So sometimes you win, sometimes you lose. And that is the essence of sports. Do you have plans for academies, football academies? I think the whole, we have to rethink the whole strategy around, because Mahojiano ya pamoja ya moja kwa moja na wanahabari wa mashirika mbalimbali. Kama unavyoona pale, mwanahabari mwenza Nancy Okware ndiye atakayekuwa anatuwakilishia ama anawakilisha shirika hili la habari humu nchini kwa mahojiano hayo ya moja kwa moja. Kwa hivyo mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja. Ni mahojiano ambayo yanatarajiwa kuanza saa 1:15. Iwapo itafika muda huo, basi nitaweza kupisha usukani huko mwanahabari mwenza Nancy Okware ambaye atakuwa anawakilisha shirika hili kwa mahojiano haya moja kwa moja. Kama unavyoona pia kuna wanahabari kutoka vyombo vya habari vingine hapo. Kwa hivyo ni mahojiano ya pili. Ni mahojiano ya pili ama awamu ya pili ambayo rais anafanya mahojiano haya na wanahabari. Kwa hivyo atakapotimu muda huo nitaweza kukupeleka moja kwa moja mtazamaji. Lakini kwa sasa na imani ya kwamba jioni yako njema. Jumapili hii ya leo ikiwa ni Jumapili ya kuadhimisha siku ya kina mama ulimwenguni. Sijui una ujumbe gani kwa mama mzazi ama mama aliyekulea, yupo ama hayupo? Unaweza kumkumbuka vipi? Pengine unaweza kuzungumza tu nasi kadri tunavyoadhimisha siku hii ya leo. Nikipata muda nitapitia jumbe, lakini nisipopata pia vile vile utakuwa umetuma ujumbe wako wa heri za dhati kwa mamako mzazi ama mamako mlezi. Lakini kama ilivyo ada, tupate yaliyomo kisha nirudi nikupe taarifa kwa. We are going to work together with the religious organizations so that we prevent anything like this from ever happening again. Rais William Ruto asema serikali itashirikiana na viongozi wa kidini pamoja na mashirika mengine kuwatambua na kuwashtaki wahubiri bandia. Wakenya wajiunga na dunia kuadhimisha siku ya kimataifa ya kina mama. Na watu wawili wauawa katika kijiji cha Longorate, Samburu Magharibi, kaunti ya Samburu kufuatia uvamizi wa majangili. Na mtazamaji, shukran tena za dhati kwa kuchagua taarifa zetu za Darubini Wikendi jioni hii ya leo. Karibu, mimi ni Kamchemenza, wa ishara ni Byron Abuli. Karibu tuende nalo. Moja kwa moja ni kwamba Rais William Ruto amesema serikali itashirikiana na viongozi wa kidini pamoja na mashirika mengine kuwatambua makasisi bandia, mbali na kufunga makanisa yao pamoja na kuwafikisha mahakamani. Huku akitoa wito kwa viongozi wa kidini kuunga mkono jopo kazi la kutathmini sheria kuhusu udhibiti wa makanisa, Rais amesema kila mmoja ambaye amehusika na vifo vya Shakahola atachukuliwa hatua za kisheria. Mwanahabari wetu John Jacob Kioria anatukunjulia jamvi la Darubini Wikendi jioni hii ya leo. Huku idadi ya miili time ya kuzungumza mambo na watu wangu. Na washukuru sana. Asante kwa kuja ili tuweze kupata hii nafasi. Sawa. Yeah, we thank you for inviting us. It's going to be just an interesting conversation as always. Yes. You're the one with the answers. We only have the questions. Na hata mimi niko na maswali. Maswali kwa taifa ama kwa wanahabari? Mara kwenu na kwa wengine. Unatuliza sisi maswali? Lazima. Ukituliza maswali, we'll pass them on. Yeah. To the Kenyans. Hata nyinyi ni wa Kenya pia. Mko na hii ni kusaidiana. Ni kweli. Kweli. Yeah. Kazi inakupelekaje? Mimi napambana kabisa. Nang'ang'ana mbaya sana. Lakini si mbaya. Na inasonga. Game imeishaje game? Game huko imeisha vizuri. Imeisha 2-1. Imepiga mtu. Najua nilikuwa nimeenda kuwa promote na kuwaeleza ya kwamba tuko na mpango. Najua hiyo game ilikuwa imezama kwa sababu ya ile ban. So the first thing I did, I asked Kababu to work with FIFA
so that we can get ourselves out of the ban. And I'm very happy within the first, I think, 3-4 months. We were out, now we are up and about. And yeah, 900 billion. Various departments, Kera, Kura, Kenya, to try and understand how do we manage this 900 billion. We've tried to cut it down. We've tried to stop some of the roads that have not started. We've died. But we still remain with close to about 680 billion that we have to manage. If I have to complete these roads, I need extra money to do it. And every place I go, I was yesterday in Nyandarua. Communities, people, leaders tell us, we need a road here, Mr. President, we need a road here. We need to finish the Mau roads. You need to finish this. You need to do this. We need an extra road. They were even telling me there's a road called Kinamba to some place. So that whole equation changed. But what have I done? I have said yes. We're going to increase the VAT by 8% for 2 reasons. Number one, because having differential rates, one at 8%, others at 16%, poses a problem, an integrity problem. People use it as a loophole to manipulate numbers, you know, VAT in, VAT out. So the advice that my economic team working with Treasury gave was we must eliminate this loophole that people are exploiting, number one. Number two, this 8% that we are adding is going to give us about 50 billion shillings. It will begin to deal with the problem of roads across the country. Okay. But what have I done to balance it out? Because I made a commitment that we need to relook, right? I have removed on the same fuel, as we add 8%, I have removed road 3.5% road development levy from fuel. I have removed 2% of IDF on the same fuel. And to balance it out, because it is the same Kenyan who is going to pay from their pocket, I have removed VAT 8% on gas. And I have removed other taxes that I'm going to explain to you. About 14 other taxes that I have removed to try and even so that we have a balanced budget. Okay. We'll talk about the other taxes as proposed in the finance bill, which will come before Parliament. But you have mentioned that there is a team of economic advisors. Right. David Day has been in your campaign team throughout the campaign before the elections. So is the current National Treasury Cabinet Secretary, Professor Njuguna Ndung'u. When you came to the presidential debate and you made the remarks on the 26th of July, which I quoted you verbatim, I think you said majority of taxes that are in that bracket, 15 almost you said, but we need to integrate at least these 15 different types of taxes. Did they not advise you, or you did not take the advice? Precisely, if you heard me clearly, there are many other taxes that we have since removed. You know, so you must look at it in context. Yeah? What my economic team advised that time is that we need to relook at these taxes. When we came into government, we found a situation. The country was in a crisis. And by the way, I have had to make very difficult decisions. In fact, coming into office, I had to cancel the borrowing of about 300 billion shillings that the intention was to borrow. That would have taken the country down the cliff. I had to step in and stop many of the subsidies that were being dished left, right, and center. I had to make many changes. I had to reorganize the whole budget because we found a country headed and sliding into bankruptcy. And so when you find that kind of situation,
you have to deal with the situation with the urgency and with the acuteness of thinking that is required. Okay. Yeah? You don't operate outside a context. So the question that you have asked me, did we remove some? Did we look at the fuel issue? Yes. We said, while it is true that we have a crisis and we have to deal with a pending bill of 700 billion for the roads that we have, while it is also true that we have to look at what additionally we can do, but we need to put a relief on Kenyans. Okay. That's why, apart from, and you know the reason why the tax on the VAT on fuel or petroleum products is much more attractive is because it is spread across all Kenyans. So everybody carries a small bit of it. Okay. But we have also knocked down other taxes from the same fuel, as I have told you. IDF we've taken down, road development levy we've taken it down, and a host of other taxes that we have taken down. Okay. Final question on this. This is an issue, Mr. President, which dates back to 2013 as a condition by the International Monetary Fund, the IMF, in which then the leader of the majority party, the current defense CS who sits in cabinet, Adan Duale, said that the 181 MPs have been convinced by the party leadership, the President, Uhuru Kenyatta, and his deputy, William Ruto, on the rationale of the 8% VAT on petroleum products. He continued, 181 is a very big number and will convince our members. And this being a precautionary facility by the IMF, can you tell the Kenyan people that there's no extra hand of pressure on the Kenyan government by the International Monetary Fund? My good friend, the International Monetary Fund does not run the government of Kenya. I do. IMF does not make decisions for the government of Kenya. I do. IMF are our partners. They work with us on our priorities. They work with us on our proposals. They support us where they can. They give us advice where they can, but ultimately, we make the decisions ourselves. And it is not up to IMF to see how to sort out the 680 billion that we have on the road sector. It is not up to any other person. It is up to us. When I get out of this office and go to this, in fact, against the advice of IMF. IMF actually wanted us to borrow slightly more. I told them no. You know, I told them no, we're not borrowing. And that is why if you look at the fiscal deficit, you know, the money we are borrowing, we have reduced it from 1.1 trillion last year to 630 billion this year. We have reduced almost 500 billion because I am conscious that we are not in a good place. I am also aware what is happening to other countries. There are countries in our continent that have defaulted in their payments. When I am president, Kenya will not go that route. And that is why, even when, you know, many people thought it was a joke. I told them, we are not borrowing beyond where we are. So how much are you planning That to is borrow why, in this year? That is why, Latif, you saw there was a delay of salaries for about 2-3 days, about in April. Yep. Yes. Because, you know, some characters thought that I was joking. I told them, listen, we are going to live within our means. Even if we have to delay for salaries for 2-3 days, we will. So that people begin to internalize that we cannot continue borrowing. And let me tell you, I have had many people say, oh, you know, you can't tax, there is no country that can tax itself into prosperity. That's correct.
yeah? But you cannot accumulate the debts into bankruptcy as an option. It cannot be an option, right? And there is a question I want to ask my fellow countrymen and women. Are we overtaxed? That is the question that we need to ask. And I want to answer that question. Yeah. Are Kenyans overtaxed? Let me give you the statistics. OECD countries, OECD countries, the tax as a percentage of GDP, the average is 34% of GDP, 34%. You have from Turkey, which is 22% of GDP, to France, which is 45% of GDP, okay? Let's leave the OECD. Let us come to our continent. Our peers, South Africa, Tunisia, Morocco. They are between 23 and 28% of GDP. Tax as a percentage of GDP. Where is Kenya? Kenya is at 14%. Kenya is at 14%, meaning we are paying half in terms of tax what our peers in our continent are paying. And you see, society is reflected by the quality of public goods, roads, hospitals, schools, water. That is what a society is measured. If you will find that if you don't have working schools, if you don't have no running water, if you don't have good roads, you cannot, what kind of society are you? So the big question, and I want to tell my countrymen and women, please, we are not overtaxing ourselves. In fact, if we were to match our peers, my intention is to take this slowly, the way Mwai Kibaki did. When Mwai Kibaki came into office, we were collecting about 220 billion. By the time he was leaving in 10 years, we were collecting almost 1 trillion. He had moved it 4 times, right? Yep. Now we are at 14. If you look at the budget this year, I want to move it from 14 to 16% of GDP. By God's grace, maybe next year, 18, maybe like that, because we have to be realistic, you know? If we do not pay taxes, we cannot be like the countries we want to be in their shoes. We will be going backwards. So the real cardinal, because, and I want to tell my good friends, you know, it's good to have information. Because I hear many people are saying, oh, you know, we are being overtaxed. The real issue is that our tax as a percentage of GDP, if we manage to get this finance bill through, we will move from 14 to 16. We will still be way below what our peers are. I want to come back onto the issue of debt because, I mean, it's also influencing how much you want to spend in the next financial year and raising revenue to repay this debt. 1.2 trillion shillings, if I'm not wrong, is our debt bill in the next financial year. And if you just look at how much we are paying in terms of debt, and then you look back at that close to 9 trillion shillings that has been borrowed in the last 10, 15 years, questions are, where has that money gone? And so I want to ask you, Mr. President, do you feel that the money that has been borrowed has actually gone to be value for Kenyans? I do not want to point fingers at no administration. I do not want to say what happened in the last administration. I have said enough of it. I just want to speak to the present and to the future. And I want to tell my countrymen and women that I want to be held to account. I am ready. That is why I believe in accountability.
For the first time, I am the one who pushed for the change of standing orders so that ministers of my administration can go to Parliament and ask questions because we want accountability. As we talk, I am pushing so that we have an office in Parliament of the leader of opposition funded by the government of Kenya to make sure that public resources are being used appropriately. And I like what you're saying. That is exactly what I want, because I want, as I collect taxes, as the people of Kenya contribute their money as taxes, they must be put to good use. They should not be put in projects like the BBI. Okay. They should not be put in projects like the Azimio thing. They must be put in tangible projects that make a difference in the lives of the people. So with that then, Mr. President, are you prepared in your administration to publish the debt register? Because this is one thing that even the previous parliaments have tried to push. It hasn't been published. To date, we know the figure. We don't know the details. Are you prepared to publish the debt register, audit the debt register, and to hold anybody accountable for any money that may have been borrowed and misappropriated? Why not? When will this happen? Why not? You know, we have, in fact, we already have a bill in Parliament, for purposes of placing on record any borrowing that is done by the government of Kenya. It must be borrowing that is made available so that the people of Kenya who ultimately have to pay must hold government to account, that we are borrowing this money for this purpose, for this purpose, for this purpose. I have explained in this budget the 630 billion which we have to borrow beyond our taxes. I have laid it clearly on how are we going to use it. Where is it going to go? It is not going to go to recurrent budget. It is not going to pay debts. It is going to be invested in production, in making sure that we have fertilizer for our farmers. We have developed the tea value chain, the coffee value chain, leather value chain, textile value chain, edible oil value chain. And if you look at the budget, we have clearly isolated, including making sure that we begin the journey to bring our manufacturing as a percentage of GDP, which went down from 9 to 7, in the next 5 years, I want it to be at 15%. By 2030, I want manufacturing as a percentage of our GDP to be at 20%. That's why we are calling it 20 by 30. That is the trajectory I want us to go. I also want to move our exports. That's why, if you see in this budget, we have many areas where we have imposed taxes. We have imposed taxes on imported fish. We have imposed taxes on imported furniture. We've imposed taxes on imported steel. We have imposed taxes on imported cement because we want to grow our own manufacturing capacity. Because by growing our own manufacturing capacity, we create jobs, we create opportunities for work, and we build our own manufacturing capacity using our own products. So I have, with clarity, I can explain where we are going to put every cent. How we are going to invest in the leather value chain. Mr. President, how we are going to invest in the textile value chain. Nafikiri kwa kufungamana na swali lake nitakuuliza Kiswahili na nitafurahia hapo utalijibu hili Kiswahili. Wakenya wengi wanahisi kwamba Mheshimiwa Rais unazungumza lugha ya mahasla, lakini vitendo vyako na vya serikali yako ni vya mabwenyenye. Hasa ukiangalia katika matumizi. Kwa mfano, ni wiki kadhaa tu, miezi kadhaa iliyopita ilipitishwa kwamba kuna nyongeza ya pesa ambazo zitatumika katika Ikulu, shilingi milioni 93 nyongeza. Ulipokuwa unaingia katika madaraka ulisema kitu cha kwanza utakata bajeti kwa shilingi bilioni 300. Na hii ilikuwa ni kwamba ujaribu kupunguza matumizi ili Mkenya ambaye ni hasla uliyezungumza kwamba ukiweka Biblia chini tu hivi, ikiwa ni tarehe 11 Septemba mwaka jana kabla uapishwe, utaziba mashimo yote ya makateli na kila kitu kitakuwa shwari. Lakini swali ambalo leo Mkenya anajiuliza ni kwamba hakuna pesa
ya kuweza kuwaajiri walimu zaidi haswa wa shule sekondari junior ambao sasa hivi kuna upungufu wa karibia 1048. Hakuna pesa ya kulipa madaktari kwa wakati ufaao. Kaunti ya mwisho kutaka kugoma ni kaunti ya Kisumu. Hakuna pesa ya kuongeza fedha haswa katika kaunti. Kumbuka kwamba ni maseneta wako katika ambao wanaegemea upande wa Kenya Kwanza waliangusha ule mswada wa kuongeza fedha hadi kufikia bilioni 407, wakaishukisha hadi 385. Hakuna pesa za hivi, lakini kuna pesa shilingi milioni 459 za kulipa makatibu waandamizi CAS 50 kwa kila mwaka katika serikali yako. Je, unazungumza lugha ya mahasla ama unawapaka mafuta kwa mgongo wa chupa rais? Sizungumzi lugha ya mahasla peke yake. Natekeleza hii budget. Hii budget unaona hapa ni budget ya mahasla. Uniulize kwa jinsi gani? Kwa nini? Yes. Na nilichokitaja ni tofauti na unachosema. Jambo la kwanza, haya mambo yote uliyoyasema, serikali hii wakati nimeingia nimefanya mambo manne ambayo yanahusikana na mahasla. Jambo la kwanza, nimeweka pesa karibu shilingi bilioni 3.5 kupunguza gharama ya mbolea ambayo inatumika na wakulima wale wa chini. Kufikia sasa serikali imesajili wakulima milioni 4.5. Kuna mambo mawili. Wale majamaa walikuwa hapa mbele yetu walifanya subsidy ile inaitwa subsidizing consumption. Walipeleka pesa kwa mamila. Mila hana mahindi yake. Mila ni chuma tu wako nayo na mashini. Zile pesa mimi sasa ndio nalipa. Hawakulipa. Mimi sasa ndio nalipa ile pesa ya subsidy. Unaelewana? Mimi nilifanya nini? Kwa sababu naelewa kwamba shida ni supply and demand. So ile tulifanya ni kwamba tulienda kwa KNTC, tukawapatia treasury ikawapatia letter of support. KCB wakatupatia shilingi bilioni 25. Tukatumia hiyo pesa, sio pesa yetu, ni pesa LC, unapatiwa tu LC. Tukalete mchele, tukaongeza mahindi, tukaongeza mchele, tukaongeza maharagwe, tukalete mafuta ya kupikia. What happened? Ile bei ya unga ilikuwa 230, sasa iko 170, ikiteramuka. Bei, nataka uende ucheck. Bei ya mafuta ya kupikia fresh fry kwa mfano ilikuwa 1800, sasa hii ni 1100 kwa kilo 5. Ile kilo 3 ilikuwa 1100, sasa hii ni 750. Sababu gani? Wale makatel ambao walikuwa wanafanya hiyo biashara wakati walijua, kwa sababu tunajua bei ya hizi vitu kwa soko ya kimataifa, tukawaambia simupunguzeni jameni. Wao sasa wamekuja bei ya chini. No. Like, without us doing much. Nafikiria hiyo ni mipango mizuri. Sasa nikueleze. Naam. Si umeniuliza nafanya nini kwa mahasla. Mahasla ndio hawa wanahangaika na gharama ya swali lao kuu mahasla wanasema jinsi unavyokusanya na matumizi yako hayatoi picha ya hasla. Kwa mfano kuachilia kuongezwa fedha ambazo zinatumika ikuluni, nitakurudi hapo, na mshahara kama hawa ma-CAS ambapo hadi sasa hujazungumzia kama unakubaliana au la, licha watu kwenda mahakamani kupinga hilo. Mambo ya CAS ni mpango wangu wa serikali. Naam. Yeah. It is my decision. Ya kwamba mimi naona ya kwamba kuna sababu ya wale ma-CAS kuweko. Kwa sababu agenda nilio nayo kusukuma Kenya hii. Leo naibu wangu karibu analala kwa ofisi. Leo yule Musalia Mudavadi unaona amepunguza kilo siku hizi kwa sababu karibu analala kwa ofisi. Mimi ninahitaji wafanyikazi zaidi kwa sababu ile agenda ya kubadilisha Kenya, I need more hands, I need more minds. Lakini wacha nirudi pale kwa mahasla. Wewe umesema ya kwamba ati mambo ya walimu. Je, wewe unaelewa ya kwamba serikali hii imeajiri walimu 1035?
yenye haijawahi tangu Kenya iundwe. There has never been one hiring of 35,000 teachers. Lakini nati wanasema bado JSS madarasani hakuna walimu. Ni tamu moja sasa wanafunzi waliingia, hawajapata walimu hadi sasa. We are hiring another 35,000 next year, next financial year, baada ya hii budget. Kwa sababu mimi naelewa, na hii shortage ya walimu, kulikuwa na shortage ya walimu 1,110. Mimi nikichukua wadhifa wa uongozi. At least nimejaribu kupunguza hiyo shortage ya walimu. Hire the biggest number of teachers in Kenya. As I talk to you, vile tumeajiri walimu wa TVET 1,300, tutaajiri baada ya hii budget another 1,700 wawe 3,000. Serikali hii tumesort out mambo ya elimu vipi? Wakati tumechukua usukani, walimu watoto wetu walikuwa wanahangaika, hawajui watafanya mtihani ama watafanya mtihani. Hii junior secondary itakuwa katika secondary school ama itakuwa primary school. We have sorted out that problem. And on top of sorting out that problem, na tumeweka junior secondary school pale katika primary school, kwa sababu ingekuwa mzigo mkubwa sana kama pendekezo ya serikali iliyopita kwamba waende katika secondary school, ingekuwa gharama kubwa sana kwa wazazi. Naam. Vile tumeongeza walimu. Juzi, nafikiri wiki moja iliyopita, tumesort out the biggest problem ya mambo ya elimu ya vyuo zetu. The biggest vyuo zetu, nikiongea na wewe saa hizi, karibu zote zinafungwa. Wako na madeni ya bilioni 59, actually almost 60 billion. Wana strike, wale wahadhiri ama lecturers wamegoma, hawajalipwa, nani hajalipwa. It has taken my administration to sort out, kwa sababu wale wote wamekuwa wakimbia kutoka changamoto hiyo kwa miaka 20. But I want to tell you, we have put our education system now on sound footing. We have sorted out the junior secondary as a topic by itself. So please, okay, don't mind. all right. Na Mheshimiwa Rais, kidogo ni kurejeshe nyuma kuhusiana na hili swala la mapendekezo yaliomo kwenye ule mswada wa fedha wa mwaka 2023, na kuna hili swala ambalo Wakenya wamekuwa na maswali chungu nzima kuhusiana na mpango wa kutoa 3% kwa ule mpango wa kujenga nyumba za bei nafuu. Wakenya wanauliza ni kwa nini wanalazimishwa, manake wengine wanaona ni kana kwamba wanalazimishwa, pengine hawako tayari kuwa wamiliki wa nyumba. Wengine wanasema ya kwamba hawakuhusishwa kabla ya yale mapendekezo. Na tumeshuhudia miungano mbalimbali ya wafanyikazi ikisema ya kwamba ikiwa mapendekezo hayo yatapitishwa, basi kutakuwa na migomo. Ni swali nzuri sana umeniuliza, kwa sababu ni swali ambalo nimekuwa nikingojea kujibu. Nataka Wakenya wanisikize kwa makini. Niko na maswali matatu ambayo sisi kama Wakenya lazima tujiulize. Jambo la kwanza, ni kwa sababu gani watoto wetu, vijana wa taifa letu la Kenya milioni 5 wanahangaika barabarani, wanazunguka madukani, hawana ajira? Swali la kwanza. Swali la pili, ni kwa sababu gani taifa letu la Kenya iko na vitongoji duni, slums, 1141? Wakenya milioni 6, ndugu yangu Abdi, milioni 6 wanaishi katika vitongoji duni. Hakuna maji, hakuna choo, hakuna barabara. Kenya yetu hii milioni 6. Why? Jambo la tatu, ni kwa sababu gani katika taifa letu la Kenya hakuna nyumba mwananchi wa kawaida anaweza kununua? Nyumba yote ile iko bei chini sana, milioni 5. Mortgage 60,000.
Wakenya wangapi wanaweza kulipa mortgage ya 60,000? Jambo la 4, wale watu ambao wanafanya kazi, sisi tunaolipwa na ushuru ya Wakenya ni watu 1,700, kuanzia rais mpaka kupitia kwa mawaziri, kupitia kwa madaktari, kupitia kwa walimu, kupitia kwa wauguzi, mpaka wale wa chini messengers na wale wengine 700,000. Tunalipwa na ushuru ya hao Wakenya wote. Imefika wakati, rafiki yangu, tufikirie ni vipi sisi tulio na bahati ya kufanya kazi, na sio kwamba ati mimi kwa sababu ni rais leo ati mimi ni bora kuliko wengine, ama wewe kwa sababu ni mwalimu ati wewe ni bora kuliko wale wengine. Ile kazi mimi nafanya kama rais, na ile kazi mwalimu anafanya, na ile kazi daktari anafanya, kuna Wakenya zaidi ya 5,000, 6,000 wanaweza kufanya hiyo kazi. Wewe umebahatika, wewe ndio uko na hiyo kazi, na ndio kwa sababu wale wengine hawana hiyo kazi. So ile swali lazima tuulizane ni kwamba mpango ambao utatupatia sisi nafasi ya kuajiri watoto wetu, ya kutoa aibu ya hawa watoto wetu wanahangaika barabarani, wanahangaika madukani, ndio wale wameingia kwa ulevi, ndio wale wameingia kwa madawa, ni nini tutafanya? Na ndio niliwaeleza Wakenya wakati nilienda kwa campaign. Niliwaambia Wakenya, nchi zingine, China, Singapore, Korea, ile wamefanya, wameweka mipango katika labor intensive infrastructure programs. Many of them wameweka mpango katika mambo ya housing. So hii housing sio nyumba. Naona watu wengi wanasumbuka, sisi hatutaki nyumba bana. Mbona nani alikuambia tunahitaji nyumba? Sio nyumba peke yake ndio tunatafuta kwa hii mpango. Ni kweli nyumba itapatikana, tuondoe wale wa Kenya 6.5 wanaishi katika slums. Ni kweli. Lakini tafadhali. Lakini ya muhimu zaidi ni kwamba kila nyumba tunayojenga tunapata ajira ya vijana wetu 5. Kila nyumba. Zile nyumba ambazo tumeweka katika mpango yetu 1 million in the next 5 years. 200,000 every year. Hizo nyumba 200,000 every year itatupatia nafasi ya ajira kati ni watoto wetu wa kuwazaa, our own children, kuwapangia ajira. Sawa? Na hiyo that's why ni watu waelewe, it is a win-win project. Wewe ukitoa 3%, Abdi, mwenye amekuajiri anatoa 3%, kumaanisha na hiyo 6% yote ni pesa yako, sio pesa ya mwajiri tena, ni pesa yako, na sio ushuru, ni pesa yako. Tunaelewana? Na hiyo pesa ndio tunataka kutumia kujenga hazina ambayo itatusaidia kufanya mambo 3 ya muhimu. Jambo la kwanza, leo tunajenga nyumba 1% ya nyumba zote zinajengwa Kenya inaweza kununuliwa na kuongeza nyumba ambazo zinajengwa ambazo zinaweza kununuliwa na Mkenya wa kawaida kutoka 1% mpaka 50%. Itafanyika. Tuko na mipango miwili. Tuko na yenye tunaita social housing. Tuko na ingine tunaita affordable housing. Social housing ni kwa wale watu wa mapato yao ya chini. Tunasema yule mtu ambaye anaishi Kibera, yule mtu ambaye anaishi Mathare, yule mtu ambaye anaishi Kisumu Kondele, yule mtu ambaye anaishi hapo Kakamega ama anaishi Murang'a ama anaishi Kiambu, ambaye analipa rent kwa ile nyumba ambayo haina choo, haina taa, haina maji, shilingi 2,500. Huyo mtu na 2,500 yake tunataka kumjengea nyumba, atalipa shilingi 2,500 kwa nyumba ambayo iko na maji, nyumba ambayo iko na
facilities, iko na kitchen, iko na choo na analipa shilingi. We have a duty, kwa sababu wengi wao wanauliza kusema how is it my business? Inanihusu nini? Kama yule hana kazi, inanihusu nini? Kama anaishi kwa slum, inanihusu nini? My friends, mimi kwa nyumba ambayo badala ya kulipa rent utalipa mortgage. Okay, Mr. President. Unaelewana? Yep. Wacha nimalizie tu kidogo. Okay. Huyu jamaa anasema sasa mimi nalipa rent saa hii ya 5,000 na nakatwa 900. Itakuwaje? Kama unaweza kulipa rent 5,000, mbona usilipe mortgage 500 ndio nyumba iko yako? Iko dhambi gani? Na katika hiyo harakati, number 1, umesaidia nchi yako. Umesaidia wale jamaa hawana kazi, lakini wanatusaidia kulipa ushuru, ndio mshahara yetu. Mimi kama rais, na wewe kama daktari, na wewe kama mwalimu, na wewe kama mjumbe, na wewe kama MCA ilipwe. Pia tuwasaidie wapate ajira. Okay. Tuwasaidie wapate mahali pa kuishi. Na jambo la 3, tuhakikisha kwamba mashamba yetu ambayo kwa sasa yanakatwa ili wananchi waishi, we start to consolidate our position kama in any case, statistics show, my brothers and sisters, that the future is urban. By 2050, 68% of people will be living in towns. So we have a choice. Are they coming to live in slums when they come to, because they will come? Okay. Or are they going to live in decent houses? Thank you. Mr. President. And if they are going to live in decent houses, we have to engage in this win-win program. Okay, in this program, just allow me 1 minute. In this program, because it is very important to me, okay, and it is very important to every Kenyan. And I want every Kenyan to understand why they have to contribute 3% of their salary. It is not that it is a tax. It is your money, my good people. Okay. And we are going to double that money using your employer. And you are going to get that money in interest. And you are going to support us. You are going to help us to employ the millions of young people, including your sons and daughters, in give time for the questions now, Mr. Okay. And Mr. President, you have a very ambitious plan. Thank you. The housing plan. My question is, are you saying that those lucky enough to secure jobs will be contributing to this fund so that you cushion the most vulnerable in the society? We have millions of jobless Kenyans out there. Don't you think theirs could be an earning problem and not a saving problem? Because now, if you say theirs is an earning problem, yes, not a saving problem. So even if you make these houses very, very affordable, some of them cannot even afford that 2,500. And then my question too on that, if I'm already paying for